langu ni Salome Mwiruri na hizi ni taarifa ambazo tumeweza kukuandalia siku ya leo, na aliye katika meza yetu ya lugha ishara ni Ann Wairimo. Koti ya kukabiliana na ufisadi imetupilia mbali kesi ya gavana Mike Sonko kutaka kusimamisha kesi inayomkabili ya ufisadi na ubadhirifu wa pesa zipatazo milioni 357. Gavana Sonko alikuwa amewasilisha ombi kwa koti kusimamisha mashtaka yanayomkabili akidai kuwa ushahidi haukuchukuliwa kwa njia ya umakinifu. Wakati huo huo, Beatrice Elachi ameunga mkono hatua ya serikali kuu kuchukua majukumu ya kaunti ya Nairobi. Taarifa hiyo itakujia kwa kikamilifu mwendo wa saa 3 na saa 1. Na tusonge mbele na taarifa pale ambapo viongozi wa kanisa la Deliverance Church International wamejitokeza kutoa maoni yao kuhusu ripoti ya BBI. Wanasema kuwa ripoti hiyo kubuniwa ilikuwa hatua nzuri, ila viongozi wa kanisa wameachwa kwa maamuzi yanayohusu masuala ya kitaifa. Mwanahabari wetu Aaron Kipkoech na maelezo zaidi. Viongozi hawa wa kanisa la Deliverance Church International wanasema kuwa kuna haja ya kuwa na kiongozi wa upinzani kwa sababu hii ndio njia pekee ya kufichua ufisadi serikalini. We propose the strengthening of an official opposition leader, complete with state funding to run the office, as well as have a shadow cabinet. A lot of the grand corruption we see in government is because the ruling party and the opposition seems to be together, and therefore checks and balances as expected are lacking. Aidha, wanasema kuwa Wizara ya Kilimo imefeli pakubwa kwa sababu mara kwa mara wakulima wanalalamikia uharibifu wa chakula mashambani. Agriculture and water should also partially revert back to the national government, especially because of the issue of the national food security. It cannot be that the information in the government is that we do not have enough food, and yet farmers are counting losses from food produce that has not reached the market. Watawasilisha mapendekezo yao kwa wanajopo wa BBI wakitaka wahusishwe kwenye masuala ya uongozi ya kitaifa. We appeal to the BBI team to recommend the inclusion of the evangelicals in the prison and ministry chaplaincy and military chaplaincy for members of the Evangelical Alliance. We constitute a very significant population that feels excluded from spiritual care from their spiritual leaders in the prisons and ministry and military chaplaincy. Aaron Kipkoech, TV47, Nairobi. Na tukisalia katika masuala hayo ya BBI, vikao vya BBI vinaendelea huku makundi mbalimbali yakiwasilisha mapendekezo yao. Leo ilikuwa zamu ya gavana wa Machakos Alfred Mutua akiwakilisha chama cha maendeleo Chapchap, na chama cha ODM kikiwakilishwa na mbunge wa Suba Kaskazini John Mbadi na katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna. Masuala ya marekebisho ya katiba, uongozi na maslaha ya Mkenya wa kawaida yaliangaziwa. Objectives and philosophy of the BBI, and now we want to make the several proposals. Number one, it is important for us to think big and think long term so that we build on what has been established. Mheshimiwa Senator Wako said we worked together during the term of Mwai Kibaki and we came up with Vision 2030. The question is, what happened to Vision 2030? So we have to start thinking as a country that when we set up something, that we are setting up a blueprint for our development, and we are looking at economic centers, so that therefore we propose that we take a break from the past where society has been dominated by political talk and emphasize more on socio-economic development. I know we've all been watching the presidential democratic elections in the US, and you know, people, when they stand there, they're not talking about tribe.
They're not talking about ethnic per se. Most of them are talking, what will you do about healthcare? What are you going to do about infrastructure? What are you going to do about employment? What are you going about increasing the amount of money in people's homes? So we need to get our country to think economics. Otherwise, we'll always be dominated by foreigners forever. Therefore, for us to achieve that, we are proposing that we come up with a national development and socio-economic framework, so that we have a framework where we are socialized at all levels and the general public to think economics. Also, to ensure that governments at all levels are obligated to follow the agreed upon development and socio-economic vision, we propose that Article 10 be amended by adding compliance with the National Development and Socio-Economic Framework as part of our national values and principles of government. We had Vision 2030. Now we have the Big Four. A new leader comes in after 2022, comes up with the jumping 10. So, we need to... Na sasa tuelekee katika kaunti ya Kisumu, pale ambapo zaidi ya familia 20 kutoka eneo la Dago, kaunti ya Kisumu, zimefurushwa makwao baada ya nyumba zao kubomolewa alfajiri ya kuamkia leo. Wenyeji wanasema maafisa wa polisi walifika usiku wa manane na kuanza kuamrisha watu watoke nje ili kutekeleza shughuli hiyo. Zaidi ya familia 20 katika eneo la Dago, kaunti ya Kisumu, zimesalia bila makao baada ya kufurushwa usiku wa kuamkia leo kufuatia mzozo wa ardhi. Inaarifiwa maafisa wa polisi walifika eneo ile usiku na kuanza kuamrisha watu watoke nje ili shughuli ya uvunjaji ianze. Morso Lwali ni kati ya walioathirika na ubomozi huo, na anasema shamba hilo ni la ukoo wao lenye ekari zaidi ya 15 na wameishi katika shamba hilo miaka na mikaka, ila sasa wanastaajabishwa iweje wanafurushwa. Kuanzia utoto wangu nimekaa hapa, nimezaliwa hapa, nimekaa hapa mwakani yote. Shamba hii ni shamba ya ukoo kubwa. Kijana moja mdogo sana, nani mjukuu baba yangu. Hakuna makao, hata sasa sijui tutaanza na wapi, tumalizie wapi. Aidha, familia hizo zinadai kuwa mmoja wao ambaye ni mjukuu wa familia ya Mzee Lwali anahusika pakubwa kwa masaibu yao. Akakuja amechukua title deed, ilikuwa kwa jina ya baba yake. Sasa amechukua title deed, akaendelea na wakora, wakabadilisha hizo vitu, wamebadilisha. Sasa wamechukua huyu kijana, wameingiza ndani yao, wamechukua title, wameweka kwa jina ya huyu kijana anaitwa Michael Otieno Wagude. Sasa ndio wanatuanganisha naye hapa. Kwa sasa wanaelekeza kilio chao kwa serikali kuingilia kati ili warudishiwe shamba lao. Kubomoa vitu, watu bado walikuwa wanalala. Vitu yangu wameweka ziko ndani yote, wamevunja yote paka kuku. Watoto tumetoa tu kwa madirisha. Walikuja na malori kubwa, Land Cruiser na lori na kila kitu. Wametubomoa hivi na hata kuna mali tutaenda. Utusaidie serikali, Uhuru Kenyatta na Raila. Handshake ilete kitu. Matiang'i, hata watoto hawajaenda shule, wako tu hapa. Vitu walikata yote. Familia hizi wanalilia kupata haki baada ya kufurushwa manyumbani kwao alfajiri ya kuamkia leo pasi kupewa notisi yoyote. Kilio chao sasa wanakielekeza kwa serikali ili wapate usaidizi. Daniel Dembede, TV47, kaunti ya Kisumu. Na sasa tukitoka katika kaunti hiyo na tuelekee katika kaunti ya Kiambu, idadi kubwa ya wanafunzi walioko kwenye shule za msingi, sekondari na vyuo vikuu hukabiliwa na changamoto kibao, zikiwemo matumizi ya mihadarati, msukumo wa hisia na wengine unyanyapaa kutokana na hali zao, huku wengi wakipitia maradhi au ulemavu. Serikali gatuzi la Kiambu hapo jana liliandaa warsha mjini Thika ya kutoa mafunzo kwa wanafunzi wa shule ya msingi, upili na zile za ufundi na vyuo vikuu ya jinsi ya kukabiliana na hali hizi. Vijana wengi walioko shuleni wanakabiliwa na matatizo chungu nzima, yakiwemo matumizi ya dawa za kulevya, matatizo ya kisaikolojia na wengine misukumo ya hisia wanapovunja ungo, ila wakati mwingi huwa hawajui wamkimbilie nani wajieleze. Na kama njia mojawapo ya kusaidia vijana hawa kujielewa na kujieleza, idara ya afya shuleni kutoka gatuzi la Kiambu iliandaa warsha hapo jana mjini Thika, ikilenga kuwafundisha wanafunzi hawa jinsi ya kukabiliana na changamoto hizi. Here today
because we've realized that there are some issues that are affecting our students from either primary, secondary and higher institutions of learning. So today we decided to bring in the cabinet secretaries for health, as they are called in schools, and also the presidents, so that we can be able to empower them, and then they can be able to go and empower the other students back at school. Various forms of violence that we've been able even to learn today. There are 3 types where we have the physical violence, which may include even beating. We have the sexual violence, maybe touching the very private parts of the students, and also the emotional violence. Tatizo la matumizi ya mihadarati limesambaratisha ndoto za vijana wengi vyuoni, na lazima wanafunzi na idara husika waje na mbinu za kuwasaidia walioathiriwa, kama anavyoelezea Mohamed Abdikadir, kiongozi wa wanafunzi chuoni MKU. Abuse has affected the Kenya at whole, first of all, but mostly we find that the youth in the university are facing many problems due to drug abuse. Many people missing the lecturers, many people are losing the marks because of drug abuse. We can help the students by creating awareness, forming committee, forming clubs, so that they can get education from it, they can be supported. Kutokana na maubile, maradhi au ulemavu, wanafunzi hawa walifunzwa jinsi ya kustahimili unyanyapaa. Crispin Kimani ni mwanafunzi kutoka shule ya walemavu Joytown mjini Thika. Soma kwamba hii mambo ya ulemavu si ati watu wanachukulia tu kwa ubaya. Pia watu wanafaa kuangalia mambo ya walemavu si ku concern to normal people. Kwa maana sometimes unapata mtu anakutukana je ulemavu yako, na ukimwangalia tu hivi nasema ni vile tu ajui Kenya anafanya. Mungu unaambia tu Mungu amsamehe. Wazazi waliombwa kuwa na muda wa kusema na watoto wao, kuwapa sikio na mwelekeo badala ya kuachia walimu majukumu yote. Parents should talk to us. They should be calling us severally and meet us. Tell us that you as a girl, this is the way you're supposed to handle yourself. Do not go anywhere just talking to any boy at any time you feel like. Learn how to handle yourself, because we all have emotions. I can just feel to cry. Do I have somebody there who I can cry and call on to? Do I have somebody there who I can go and tell him or her, my dad or my mom? Is she there for me? Is he there for me? Kutoka mjini Thika ni Wero Mwangi, na hii ni TV47. Asante sana kwa taarifa hiyo, na turejelee taarifa ya hapo awali pale ambapo koti ya kukabiliana na ufisadi imetupilia mbali kesi ya gavana Mike Sonko kutaka kusimamisha kesi inayomkabili ya ufisadi na ubadhirifu wa pesa zipatazo milioni 357. Gavana Sonko alikuwa amewasilisha ombi kwa koti kusimamisha mashtaka yanayomkabili. Anadai kuwa ushahidi haukuchukuliwa kwa njia ya umakinifu. Wakati huo huo, Beatrice Elachi ameunga mkono hatua ya serikali kuu kuchukua majukumu ya kaunti ya Nairobi. Taarifa hiyo itakujia kwa kikamilifu mwendo wa saa 1 na saa 3. Na sasa tupate mapumziko, tarejea na taarifa zingine zikiwemo zile za spoti. Kila siku ya Jumapili tunakurausha, tunakuchangamsha kwa mziki unaokusisimua na kukukuza kiroho. Tunaangazia wasanii mbalimbali wanaochipuka ili mradi kukufahamisha wewe. Na pia kwenye safari ya Ukristo
tutakuletea shuhuda za Wakristo mbalimbali, kwani unayopitia wamepitia na wengine. So ndo nikaokoka. Date 2 April 2016. Yote 9-10 ni neno kutoka kwa wachungaji mbalimbali ili kukuimarisha kwenye safari ya Ukristo. Jesus is the way, the truth and the life. Bila shaka yote haya unayapata ndani ya 47 Sifa. Nami Liz Mutuku ndani ya TV 47. With every new week comes new adventures, fresh expectations, and new stories to tell. Where others tell you stories as a youth, we will invite you to the table to critically debate. We will continuously recycle the same kind of leaders and the same kind of bad leaders that we end up complaining about later if we do not adopt a value and issue-based political system in this country. Well, of course, here on New Week, we are all about matters youth has... Analyze developing stories and how they are likely to shape up in the new week. I think youths in Kenya need to find themselves, what they're good at. Where are we in that trajectory as the youth right now? Are we starting where we are? It's more than just a current affairs program. Asante sana kwa kuchagua Shina La Upeo. Jina langu ni Salome Mwiruri na aliye katika meza yetu ya lugha ishara ni Ann Wairimu. Tuendelee na taarifa pale ambapo viongozi wa eneo la magharibi mwa Kenya wamekosoa takwimu za hivi punde za idadi ya Wakenya zilizotolewa na idara ya kitaifa ya takwimu. Na hivi punde ni mbunge wa Bundalangi Raphael Wanjala, kama anavyoarifu Joel Abuje. Wa hivi punde kukosoa takwimu hizo ambazo ni za idadi ya watu hapa nchini ni mbunge wa Bundalangi Raphael Wanjala, ambaye amesema kuwa zoezi hilo halikufanywa kwa njia ya ustadi. I want to tell you, I don't believe in the census they gave out. Because siamini hiyo census kwa sababu mimi najua Waluya tuko wengi. Sasa wewe ukiniambia ile kabila inaoa bibi moja na wanazaa watoto wawili ama mmoja tu wanatushinda, sijaamini. Wewe ukiniambia leo eti Wakalenjin wamekuwa wengi kuliko Wajaluo, unanidanganya. Kwa sababu hapa kila mahali ukienda hakuna mahali utakosa Wajaluo na utakosa Wakalenjin. Where do they live? Na ukipita kwa nchi yao hakuna watu. So Wanjala aidha alidokeza kuwa takwimu hizo hazitoi idadi kamili ya watu, huku matarajio yake yakiwa kwamba jamii ya Waluya inafaa kuwa na idadi kubwa kuliko jamii yoyote hapa nchini Kenya. Hii vitu zingine ni zinatengenezwa kwa sababu watu wako kwa serikali. Mimi najua vile najua hapa Kenya ya kwamba Mkikuyu na Mluya hapo ndio hatujambiwa nani anashinda mwingine. Wanjala hata hivyo alishangaa ni kwa nini jamii ya Bonde la Ufa inazidi ile ya watu kutoka Nyanza, na basi kusema kwamba hilo pekee linadhibitisha sikitiko lake kwamba zoezi hilo halikufanywa katika njia inayofaa. Sasa wameongezea Mkalenjin na Mjaluo. Mimi najua Mjaluo anashinda Mkalenjin. Hata Nairobi, wewe jiulize Nairobi waka hata na MCA, hata nominated hawana. Sasa huyu MP elected ni mambo ya computer generated. Sasa the computer whatever.
Mbunge huyo wa Budalangi alishikilia msimamo wake kuwa haungi mkono pendekezo la wanawake kupewa viti moja kwa moja, kuongeza kuwa itakuwa bora wanawake wapewe nyadhifa za uteuzi ili kutimiza sheria ya theluthi mbili. Wakina mama tunawapenda, lakini katiba tukitengeneza hatuwezi hata ninataka kupresent kwa BBI sasa in written ya kwamba kwanza tutoe gender rule kwa katiba. Alafu wa mama sisi tunataka kusema watu waende kwa kura. Kura ipigiwe, watu wachague wale watu wanataka. Si eti mimi nikitaka kuwa governor, running mate wangu akuwe mwanamke. Katiba yetu iko very clear. Ya mama kama tunataka kuweka katiba mambo ya gender, tuweke tu wakati wa appointments. Because wakati appointment is different from elective office. Appointment hiyo ndio waangalie mwanaume pia wanawake wakuwe, lakini elective, that is you will not be, I will not be exercising my democratic right, because vile mimi nataka kuwa governor, mimi nitachaguliwa. Mwingine pia munipe mimi pia nafasi, ni kupata nafasi ya kuchagua nani my deputy. Jack Joseph Abuje, TV47, County ya Busia. Ni masuala ya hisia kuhusiana na takwimu za Wakenya. Na sasa tuendelee katika masuala ya uongozi wa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko, ambaye anashtakiwa kwa tuhuma za ufisadi na ambaye hatima yake kusalia mamlakani bado haijulikani. Wengi wa wananchi kuhusiana na swala hilo, na sasa tunaungana naye mwanahabari wetu Chichi Josephine kutoka kaunti ya Nakuru atuarifu zaidi. Na mwenzangu unakupata vema, na hapa niko katika eneo la mji wa Nakuru ambapo nimekita kambi ili kutaka ama kutathmini maoni ya wenyeji wa Nakuru kuhusiana na masaibu ya gavana wa Nairobi, gavana Mike Mbuvi Sonko. Na basi nimefika hapa ili kutaka tu kujua maoni yao kuhusiana na gavana huyu na masaibu ambao kwa sasa yamemkaba. Basi nitaweza tu kuongea na watu kadhaa ambao ni wenyeji wa mji huu ili waweze tu kuniambia kuhusiana na hao. Je, wanaona ni vema gavana wa Nairobi Mbuvi Sonko kungaturiwa, na je vile alivyo tia sahihi kuweza kupokonywa idara 4, basi wenyeji wataweza tu kutuambia kwa wao wanaona je ni halali. Basi nitaweza tu kuungana na wenyeji hapa, mmoja wao akiwa ni huyu. Utanieleza tu jina lako na pia uniambie kuhusiana na wewe maoni yako ni yapi. Tunajua idara 4 ambazo zilikuwa chini ya utawala wa gavana Sonko zimeenda katika serikali kuu. Kuhusiana na wewe una yapi ya kusema? Okay, asante sana. Kwa majina mimi naitwa James Otieno. Kulingana na gavana Sonko yenyewe, kazi ambayo alikuwa akifanya vizuri, sababu kitu ya kwanza amekuwa gavana wa Nairobi kwa muda bila kuwa na assistant. Kwa hivyo hiyo ndio sana imemletea shida, sababu angekuwa na assistant kazi ingekuwa mzuri. Kwa maoni yangu mimi naona afadhali hata hiyo idara 3 ambayo zilichukuliwa badala ya kuchukua hizo za idara 3 wangefanya tu mpango iwe impeachment kama ile ya Kiambu. Ndio iwe mzuri. Na labda tu nikukatize kidogo, unieleze wiki ijayo tunajua kwamba kuna kikao ambacho kitaweza kutathmini hatma ya gavana Sonko. Kuhusiana na wewe, je, unaona angatuliwe ama asalie pale pale? Ingefaa angatuliwe, sababu kulingana na mambo yenye iko sana tunapigania na ufisadi. So akipatikana na ufisadi basi akae kando, wengine waendelee. Yes. Asante sana. Kwa dakika za kuhesabu nitapatana na mmoja ambaye pia atanieleza maoni yake. Labda tu karibia hapa jamaa, uniambie tu majina yako na kuhusiana na wewe una maoni yapi kuhusiana na kungatuliwa ama idara 4 kuweza kuchukuliwa na serikali kuu? Kusema kweli, kwa upande wangu mimi naona Governor Mike Naam, kidogo tu niende kwa mwingine. Uniambie tu kwa dakika za kuhesabu wewe kuhusiana na wewe una yapi ya kusema kuhusiana na idara 4 kuchukuliwa na serikali ya kaunti, na pia wiki ijayo tunaweza kujua kwamba kuna kikao ambacho kitaweza kutathmini hatima yake gavana Sonko. Wewe una maoni yapi, asalie ama angatuliwe? Maoni yangu ni hivi, ile procedure yenye nataka ifuatwe ni ile maneno ya county.
county aking'atulia yeye, hiyo ni sawa tu, kwa sababu mambo ni parliament ya Nairobi ndio inafaa shuluhisho hiyo maneno kama naondolewa ama asiondolewe. Kwa hivyo hii mambo hii ingine ya kuachia yeye sijui mambo ingine, hiyo ni kasi bure. Ile kitu mzuri, ile speaker ya ile county ya Nairobi ndio inapiga kura. Kama naona yeye ni mbaya atoke, kama yeye ni mzuri arudi kwa kasi. Naam, asante sana. Kumbuka hayo ni maoni ya baadhi ya wenyeji wa Nakuru wakisema kwamba, wengine wanasema kwamba Gavana Mike Mbuvi Sonko afanga tuliwa na atoke mamlakani kama inavyofana. Basi wengine wanapinga jambo hili na kusema kwamba anafaa salie pale pale. Basi tutazidi tu kuangalia jambo hili hapa katika kaunti nambari 32 ambayo ni kaunti ya Nakuru. Kutoka kwangu, jina langu ni Chichi Josephine, kwako studioni. Asante sana Josephine Chichi. Wengi wanasema kuwa dada huyo ako sawa. Sijui mbona wanasema hivyo, lakini mgomo wa hudumu wa afya wa umma nchini umeathirika na umeathiri shughuli za matibabu, huku wagonjwa wakilazimika kutumia hospitali za kibinafsi ambazo ni ghali mno. Na katika eneo bunge la Emuhaya, wadi ya North East Bunyore, watu wa eneo hilo wana kila sababu ya kutabasamu, kwani eneo hilo lina ambulensi 2 za kibinafsi ambazo zinatoa huduma kwa wakazi bila malipo yoyote. Mwanahabari wetu Mlindi Kerry amezuru eneo hilo na sasa anatuarifu zaidi. Kaunti ya Vihiga, hili ni eneo la Emuhaya katika wadi ya North East Bunyore. Katika eneo hili la Malindi nimevutiwa na ambulensi moja ambayo nimeona imekuwa ikipiga hapa shughuli kuchukua wagonjwa kupeleka hapa na pale, na ikizingatiwa kwamba kaunti ya Vihiga idara ya afya imekuwa ikihangaika kwa miaka na mikaka. Nimetaka tu kujua ni nani ambaye anashughulikia ambulensi hii ambayo imekuwa ikihudumia wagonjwa jinsi unavyotazama katika picha zinazopita kwa runinga yako, na nikapata gundua kwamba ambulensi hizi zinamilikiwa na mmoja wa wakilishi wadi katika eneo hili ambaye yuko hapa, na nimemuuliza swali la kwanza, ni nini ilimchochea kuanzisha huduma hizi kwa wananchi. Haya ndio majibu yake. Mimi baada ya kumaliza pia kidato cha 4 nilikuwa nafanya kazi ya kupeleka bodaboda hili ya baiskeli, na kuna wakati mmoja ungepata umeitiwa mteja, napata huo mteja umeitiwa ni mgonjwa, labda kwa njia nyingine ama hawezi kaa kwa baiskeli, ama labda akose fahamu na kuangushe monke na yeye. Na nikasema kwamba ile mtindo ya kupeleka mgonjwa kutumia baiskeli ama kutumia wheelbarrow ama pikipiki, nitangangana nikuje nisaidie watu wangu gari ile ya kupeana heshima kidogo, peleke mtu hospitalini. Hadi kufikia sasa Edwin Obushuru Kutai anamiliki ambulensi 2 ambayo inafaa wenyeji wa eneo bunge hili la Emuhaya, vile vile kaunti ya Vihiga kwa ujumla. Na haya ndio mazungumzo ambayo tulikuwa nayo awali, naye akieleza zile msukumo ambao amekuwa nao ili kuweza kuwa anawafaa wenyeji katika eneo hili ambalo yeye mwenyewe alizaliwa bila chochote, bila lolote, lakini sasa ni kijana wa umri wa miaka 33 ambaye anafaa wazee kwa vijana. 2017 March nikanua ambulensi ya kwanza. Imefanya kazi, imepeleka wagonjwa hospitalini, na hilo gari upeleka wagonjwa kwa hospitali bure bila malipo. Tumeweka nambari ambayo ukipiga simu, kuna wale vijana wale paramedics, wale vijana nilichukua tu kwa eneo hili, wakaenda trainings 2-3, kitu kama miezi 5 hivi ikikuwa imekwama. Kukakuwa na kilio, watu wanapiga simu, sisi nikawasaidia. Nikasema afadhali nijinyime ile mshahara wangu kidogo na mpatangu kidogo, ninyime familia yangu, lakini niweze kusaidia jamii. Nikapata gari fulani, gari mpya. Hili imeshuhudia sasa ikapeleka mgonjwa Kisumu kule Russia, na sasa hivi tumerudi kwa kazi imara. Vile vile tumetumia fursa hii kumuuliza maswali kadhaa kuhusiana na swali tata ambalo wananchi wamekuwa wakiliangazia kwa wingi, na mabunge ya kaunti vile vile yamekuwa yakishinikiza kwamba baadhi ya magavana waondolewe vitini kutokana na kwamba hawatekelezi majukumu yao vema. Yeye alikuwa na haya kusema kuhusiana na hili. Kuna shida Vihiga, lakini suluhisho sio kumtoa ule gavana. Maana yake hawezi zima moto na kuasha mwingine. Tukienda kwa ile lengo ama kufikia mahali ya kutoa huyu gavana, tutakuwa tunaongezea shida mingi sana. Na huyu gavana, ikiwa sisi watu wenye kwa wodi wakilia MCA, sisi tunapeleka hasira yetu kwenye gavana, naye gavana atapeleka hasira yake kwa nani?
Ni hayo tu kutoka kwangu Mulindi Keri nikiwa hapa Emuhaya na kurejesha studioni. Asante sana kwa taarifa hiyo na asante sana kwa kuchagua Shina La Upeo. Kumbuka tutapatana saa 1 katika Upeo wa TV47 na kumbuka pia Chelsea ilipata kichapo baada ya Bayern Munich kuichapa magoli 3-0. Tukutane saa 1. Jina langu ni Salome Mwiruri na aliye katika meza yetu ya lugha ishara ni Ann Wairimo. Linalowapa vijana nafasi ya kuchangia kwa mada inayowaathiri. Vijana tukishikana we can bring a revolution. Tunaweza geuza serikali sasa, lakini serikali yenyewe haiwezi kubali. Tunazungumza kuhusu ajira, afya, uongozi, ukuzaji wa talanta pamoja na masuala ibuka katika jamii. Ni mazungumzo bora inayofungua mlango wa suluhisho kwa masuala tata miongoni mwa vijana. Ungana nami Paul Kirobi kila siku ya Jumatano kuanzia saa 12 hadi saa 1 jioni katika kipindi cha Vijana Mashinani. Wakati wetu ni sasa. Jamii imezungukwa na mambo mengi sana. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama kipindi cha Jamii na Itikadi. Kutoka kwenye ndoa za mapema, kuolewa is an option, mila na desturi, kuna nguo ya hapa sitting room na kuna nguo ya chumbani, dini. Wengi walipitia kwa many boyfriends, many girlfriends. Na hiyo ni ukahaba. Maisha ndani ya ndoa. Aoni vile atetema, yeye ndio yupika, ushavyomba kuwa, hapa tusemezane ukweli. Mazingira. Kama mimi niko na watoto na sisi kizani na ndugu yangu. Watoto wangu wakiwa kwa umri mchanga sana. Ninaweza kuwa protect kidogo. Watu wangapi wanafanya kazi pamoja wakikutana ni maadui hawazungumzi. Siku 2-3 haya huyu ana mimba, kwa nini alipatwa na malaika? Bila kusahau tamaduni. Sauti za kinanyanya za masogora kufundwa ni sauti 21. Ungana nami Fiona Kenga kila siku ya Ijumaa saa 12 jioni hadi saa 1 ndani ya kipindi unachokienzi Jamii na Itikadi. Nikupe uhondo. Yapigana set up. Ominaga walai, donepenaga walai, mkulinaga walai, chandile chechaga walai, chikukwe kakya baby nawe, ebyamba byangenze nawe, ensimika tuzigenze nawe, kano katuka zine munze nawe, munda baby unadunda.